आमी म्हाका दिसता from the time I have taken over, I have been continuously talking about how tourism needs to be survive, how Goa needs to survive with a proper tourism model, and how we need to change the perception of a tourist coming into Goa. म्हाका दिसता पयले सच्यान इलिगल टाउट्स जाचेर एक्शन घेवचे ऑन द बीच एंड ऑफ द बीच has been my demand which I have been raising to and fro to ensure की ते इलिगल टाउट समज बंद जाले सगळे इलिगॅलिटी चडश्यो बंद जातात म्हणून. आता मुख्यमंत्र्याकडे हो टॉपिक घेतला, मुख्यमंत्र्याने डायरेक्शन दिल्या आणि इट इज अ व्हेरी वेलकमिंग दॅट कलंगूट पंचायत टुडे has taken this initiative of going and closing down this type of dance bars and other things which give a bad name to the state. इलिगल टाउट जे आसा तांकां म्हाका दिसता व्हेरी स्ट्रॉंग मॅसेज वचपाक जाय. ताज्या खातीर आमी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजम हॅज ऑलरेडी प्रोमोलगेटेड अ ऑर्डर which gave police the powers not only to detain them but also arrest them if required under the provisions of the IPC under section 188. So आज जे एक आम्ही जो सुरवातीच्यान घेतला, we have always called out to the stakeholders to ensure that they participate and help us including elected representatives. सो जेन्ना आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्ले, मुख्यमंत्र्यान डायरेक्शन जेन्ना दिला की हाजेर इलिगॅलिटीज बंद जावच्यो, स्वता तोय गेल्लो तेन्ना पळोवपाक, एंड आय थिंक थिंग्स नीड टू मूव एंड प्रॉपर मॅसेज नीड्स टू बी गिवन. आज कालंगूट पंचायतीन जे दिला आनी केला इज डेफिनेटली अ वेलकम स्टेप towards what we have been taking as a vision for cleansing up the illegalities and ensuring that good tourism comes in the state. ताज्या खातीर I think it's a start and this start needs to continue आणि I should commend them for having taken our thought process ahead. कित्याक शेवटी जेन्ना आमी उलो मारता तेन्ना खंयचें काम करता जाल्यार रिस्पेक्टीव पंचायत हॅव अ रोल टू प्ले एंड कलंगूट पंचायत हॅज स्टार्टेड विथ अ एक्झाम्पल and police definitely need to be on a collaborative process to ensure that we are able to curb this type of illegalities and good tourism comes in. सर पूण असली जेन्ना रेडी मारता पळय, फाटले फावटी पंचायतींनी मारल्या रेडी, पूण लास्टाक रिवर्स तेंचेरूच केसी येता. पूण हे अशें जावचें न्ही म्हणून ट्युरिजम डिपार्टमेंट कितें एक्शन घेतली? टुरिजम डिपार्टमेंट जेन्ना आमी म्हणटा टुरिजम इज वी नीड टू प्रमोट गूड टुरिजम. गूड टुरिजमाक everything, many departments have a role to play. Home department has a role to play, panchayats have a role to play, everybody has a role to play. सगळ्यांनी आपापलो रोल एफिशियंटली खेळो जाल्यार आय थिंक द रोल ऑफ टुरिजम बिकम्स इजियर फॉर अस टू बी, कित्याक वी बिकम द फ्रंट फेस एंड एनीथिंग गोज रॉंग पयले टुरिजमाच्या नांवार पयली बॉब पडटा. So I think things have started moving. It's a welcome step as we are coming to the end of the 2022, but it's a good beginning to the new year, which I think will be a good step for us to welcome good tourists and give a message that Goa is moving towards the right direction of getting the right tourists to us. And म्हाका दिसता सगळ्यांचे आज जे स्टेक होल्डरांचे जे विचार पळयले जाल्यार म्हाका दिसता की एवरीबडी हॅज रियलायज दॅट कॉम्पिटिशन इज देर विथ द अदर स्टेट्स एंड वी नीड टू बी व्हेरी सिरियस एज फार एज टुरिजम सेक्टर इज कन्सर्न. अशें तुमचे डिपार्टमेंटा कडेन कितले येयले आयडेंटिफाय जाले की डान्स बार बीन अशी डान्स बार्स नाल्यार इलिगॅलिटीज कितें आसा नॉर्मली इज कमिंग अंडर द होम डिपार्टमेंट्स परव्यू ऑफ पुलीस पुटींग इट अक्रॉस. We are normally related to the beaches and the other areas and we promote tourism where tourists come. But tourism जे टुरिस्ट येतात ते असले मेमरीज घेवन जे परत वतात ते केन्नाच परत येवचे ना. ताजे खातीर हे पुलिसेचें तितलेंच कर्तव्य जाता हें करून घेवपाक एंड आय थिंक दे हॅव स्टार्टेड मुवींग. CM I think has already given directions. What I have spoken to him after that he has already given directions to ensure that cleansing has started. आणि तातून पंचायतीन जे काल स्टेप घेतला is definitely a welcome step to see that things action has started from their side also. So with regards to the e-visas in UK, now how will it benefit tourism? Because we have already lost 2 months, the first 2 months of the season. So will it be a boom now? Have you started? First and foremost, I would say welcome to all my friends from the UK. UK is a dominant market in Goa and we need to ensure that these tourists add to the international numbers. When we talk about international tourists come in, UK and Russia play quite a major and dominant role. आणि आमकां विजाचो इश्यू आशिल्लो last few months from the time we have taken there have been bilateral issues. After the new Prime Minister Mr. Sunak has come in and Modiji's talks with him, I think a lot of things have eased out. Simultaneously, आमी जो last time continuously हो विषय घेत आसा सरकारातर्फे मुख्यमंत्र्यान आमी उलयल्या प्रायम मिनिस्टरा कडेन अमित शाहजी कडेन आनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्सा कडेन बरयल्लें आसा. धर्मशाला जेन्ना हो टुरिजम कॉन्फरन्स घेतिल्लो तेन्ना हो विशय मांडिल्लो एंड इट वॉज व्हेरी सिरियस एज फार एज टुरिजम इज कन्सर्न एंड द इनफ्लो ऑफ
inbound tourists from UK was concerned. It's a welcoming step. As I welcome my friends from the UK, it will definitely have a big role to play as far as Goa tourism is concerned. गोयच्या टुरिजमाक हे एक बरो कितें म्हणटा तो वांटो आसतलो, मोलाचो वांटो आसतलो की UK टुरिस्ट अलाउड आनी हे ई विजाज तयार जातकर वॉट एवर डिमांड्स वेर देर फ्रॉम द इंडस्ट्री टू अस एंड टू द चीफ मिनिस्टर वेदर TTAG and the rest, where we were talking about economics running, I think this is a very confident tool for us to say that now things have smoothening up, season is starting and this is the right time for each one to come and enjoy Goa in the right sense, being responsible and sustainable tourism जो मॉडेल आमी घेवन बसतात तातूंत हो भाग खूब इम्पॉर्टंट आसा. I take this opportunity to thank our Prime Minister आमचे मोदीजी तशेंच आमचे होम मिनिस्टर अमित शाहजी, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स आनी बाकीच्यांनी ज्यांनी आमकां हेल्प केला हें करून घेवपाक. अँड एज वी स्टार्ट आय थिंक वी आर व्हेरी हॅपी दॅट दीस नंबर्स वील प्ले अ बिग रोल एज फार एज गोवा टुरिजम इज कन्सर्न फॉर दीस इयर.